Welcome, ladies and gentlemen. Gathoni Wamuchomba is coming out to say that William Ruto represents the meaning of conmanship, or rather, the definition of conmanship. It will not take a lot of time for anti-Ruto venom to circulate all across the mountain. I know some people are always saying that William Ruto ni mtu anajua siasa. Atakuja na another narrative and obviously is going to be accepted in the mountain. Let me tell you today, you people, you are taking Kikuyus for granted. You are taking Kikuyus for granted. If you want to understand that people, if, for example, if they're coming out to reject you, they will reject you, the way Rigathi Gachagua always says, I want to tell you, William Ruto is going to struggle in the mountain. I'm telling you. Hata kama sahi ako busy anasanya pesa atamwaga 2027 huko. I'm telling you, is going to have a very kind of hectic moment. Umejua swali anaenda kuulizwa. Wakati ule tukikupea first term as the president, in the period of 2022 and 2027. Sahi unataka tukuchague tena. And because our votes ni mingi sana kwa kikapu chako, now, what is this guarantee that you're going to work for us? Because we have already understood you very well in the first term. Because Mkikuyu akifukuzwa kazi kwa ofisi fulani, Ruto anaeka Mnandi. Can I call Mnandi or Kalenjin? Ruto akifukuza Muluya pale, anaeka Kalenjin. Akifukuza mtu kutoka Ukambani, anaeka Kalenjin. Na kama nadanganya, na wewe hujaangalia, as we speak today, when look at the energy sector, ni Kalenjin tupu. Ni Kalenjin tupu. When you go to Kenya Power Lighting Company, Kenya Power and Lighting Company, when you go to the Cabinet Minister of Energy, when you go to KenGen, you know, when you look at the CEO of KPLC, you know, so leave alone even that energy sector. We are having these people roaming in this government everywhere. Siwachuki. It is not a sin for them to work in the government. That is not my point. But my point is, we are 42 tribes in this Republic of Kenya. So, Gathoni Wamuchomba is coming out to give sympathy that William Ruto is a definition of conmanship. I want you to forgive me. Nimetafuta mtu wa kunitranslatea hii video na I have not gotten anyone. But Gathoni Wamuchomba ameongea Kikuyu na amemix na Kiswahili na English. Tafadhali utawatch tu hivyo. Mnisamehe kwa sababu sijapata mtu wa kutranslate hii video. But when you look at the statements of Gathoni Wamuchomba, even if you're not listening or usiki Kikuyu, you will understand that Gathoni Wamuchomba is telling something that is very true. So I want you just to understand whatever Gathoni Wamuchomba is saying, that is going to represent wanyonge na yeye hakuchaguliwa ku represent conmanship. And this is how Gathoni Wamuchomba is saying. Thirikari itu ndaigua tari o yahunjirio haha ni bishop, tondu bishop wahunjia kihunjio kiega muno gia conmanship. Na gutire conmanship ekagwo nuthu kana kuota. Muhenania wa migunda te otwerwo haha ni bishop, na muhenania wa kuhoya kura agatuhe ma promise akaga kuhingia. Muhenania wa kuya migunda itu tutamuhete ake nyumba kia hinya. Muhenania wa gutwira ni guturiha mbeca citu cia kahua akaga guturiha mwaka gathira. Gutire muhenania wa nuthu na wa kuota, othe ni ahenania. Niguo kana tiguo? Anie ndemeraga ma na ndemeraga gutiri ugakua meri, mundu akua rimwe na ndiaragia ndi cuba. Njaragia ndi thiini wa roho tondu ndoire Bible ngihita ngiuga nitapigania haki ya wanyonge.
Na hiyo ndio kazi yangu. Na mwaria madendo. No ndage kwendwo guku, no ni njui ni nyendetwo matu-ini. Hallelujah. Arĩmi a kahũa gũkũ Kanjai kũrĩa gwitũ Komothai Buruti wĩ mũira matirĩ mona ona kĩ, mwaka nĩ wathira. Tũrerirwo wana tweka reforms nĩ tũkarĩhwo 80 shillings per kilo. Arĩmi a kũrĩa gwitũ Komothai twĩna Buruti, kwanja we Buruti nĩ ũranjĩkĩrire depression mũthenya ũngĩ ũranjĩkĩrire ka message koruta kĩ, kũnjĩra atĩ kũrĩ arĩmi mararĩhirwo ciringi 15 per kilo. Ura depress kabisa ona ndarĩaga irio igĩtuĩka maĩ. Macio nĩ maheni marĩa mahunjĩrio haha nĩ bishop, na wewe ũkwaragia wĩ thĩinĩ wa roho. Wewe mũhunjia wa biũ na nĩ tũgathiĩ nawe kwa Ngai. Rĩu andũ arĩa me gũkũ mathiko-inĩ maya, ngwenda kũmwĩra niĩ nĩ ngwenda rĩtwa rĩakwa rĩkaririkanwo. Ndi ũmwe wa arĩa marũgamire na makĩaria mendwo kana mathũrwo. Noguo mheshimiwa wa kũrĩa Murera. So when you listen to Gathoni Wamuchomba, is telling the reality. Hii maneno muliambiwa sijui coffee per kilo inaenda kuwa juu. At least the farmers will benefit. I told you here. How do you expect a cartel to come out and telling you that mimi naenda kufukuza cartel? When I said that, kuna mwingine alikuwa ananiambia tumia mwizi kufukuza mwizi, tumia mwizi kushika mwizi. It is not turning to be so. And I want to tell you today, Rigathi Gachagua is a cartel. William Ruto is a cartel. And cartels are in this Kenya Kwanza government. Ima cartel munaambiwa usiku na mchana. Who are these cartels? By the way, I've been asking this simple question. Who are these cartels? Munaambiwa usiku na mchana au kupigiwa kelele. Ati hao cartels wametufinyilia sana. Kwani cartels ni kina nani? It is the same Rigathi Gachagua, William Ruto and his cronies. So nyinyi Mount Kenya, ati huyu mtu anakuja kuambia, do you know that Rigathi Gachagua surrendered saying ati hao cartels wamenishinda, lakini sasa niliongelesha tukawaambia wakipata profit wagawane na farmers. It is not turning to be so. These are same cartels. Alienda Belgium, akaenda sijui wapi kutafuta soko ya coffee, tea, sijui na nini gani. This man went to Germany to look for a market for his own commodities. Anakuja anachukua hapa na bei rahisi anaenda anauza. Nani mjinga? Nani mjinga? The reality is, sisi wa Kenya ni kama tulirogo. We don't want to be told the truth. I was just reading a certain text from a certain Kikuyu coming from the mountain, telling me that I should not waste my time campaigning for Raila. I'm not campaigning for Raila here. But again, even if today Raila Odinga is going to be the president, I might just benefit if any case his government could have come out to build roads, hospitals, and any other thing. Hatujawai meet na Raila Odinga na sijai muona na sijai nipigie simu na sijawai mpigie simu. So the reality is we are telling you the truth. Hii Rigathi Gachagua anawaambia sijui ukiangalia hata bei ya macadamia imerudi chini. So umesikia Gathoni Wamuchomba anasema imerudi mpaka 15 Kenya shillings, 15 Kenya shillings per kilo. 15 Kenya shillings per kilo. Pale ukiangalia Juja, ukiona Ruai, ukiona all over Mount Kenya region, munaambiwa ati muligrab shamba. Kwani ni nyinyi peke yenu ndio muligrab shamba? Nani wajinga Kenya hii? You know? Mbona wasiende Nyanza waseme watu wa Nyanza waligrab shamba? Mbona wasiende Western? Mbona wasiende Mombasa? Hata kama watu wa Mountain wanatumia kichwa. You know? For the first time they are being told, nilikuwa na watch my video hata zingine have analyzed in this channel. Have you watched the story of Juja where they are being evacuated there? And they are being told ishamba ni serikali, or you don't have title deed, ama kama uko ni title deed ni fake. So the truth of the matter is the anti-Ruto venom is going to circulate in the mountain, and William Ruto is going to realize
if already it's going to be too late. And because Rigathi Gachagua believes that William Ruto is having that tactics of ensuring they're going to maintain that momentum for them to be re-elected in 2027. But for me, I want to tell you today, na hata Wakikuyu sio wajinga, so wanawasikia. Kwani mnadhani hawasikii? Wanasikia. Waliambiwa mama mboga na bodaboda, kwani ilianzia wapi? Ilianzia Mountain. Watu mpaka mama wazee wanaiko kwa wheelbarrow kwa mkutano. Hao mama walikuwa wanaiko kwa wheelbarrow kwa mkutano. Where are they? So we are telling you the truth. Na wengine wanakuja kutuattack kutuandikia message, oh this and this. I'm telling you the truth. Mimi hatu nipigie kelele ile sukari unanunua Murang'a and the same sukari tunanunua hapa Nairobi, the same sukari wanunua Ukambani and the same sukari wanunua Western. It is none of our business. We are saying the truth is William Ruto does not have anything to do with this country. He's having his own issues and interest. But what you're saying, people are just feeling like we are doing a kind of propaganda. Reality is, you will be shocked in 2027 as we are going for a next general election. William Ruto atakuwa amefanya anything. Muliambiwa mkuru kwa jenga ni walisema ni Ulaya. I analyzed that video in this channel. Na William Ruto ananga ibu na alisema mbele ya media akasema ukienda sasa hii mkuru kwa jenga ni Ulaya. Ulaya gani mkuru kwa jenga? And the houses that are being built in mkuru kwa jenga, si hata William Ruto ndiye alianza kujenga. It is Uhuru Muigai Kenyatta. So what we are telling you is these Kenyans, if you are spending more time just listening to William Ruto and Rigathi Gachagua, watafanya tu Wakenya wakuwe maskini zaidi na wataongoza na hiyo umaskini. These are the same people who will not come out to build roads. They will not come out to build hospitals. They will not come out to build markets. No stadiums yenye mlipromisiwa. Kwani William Ruto si alikuja akawaambia laptops kwa watoto. Some even are in form 4 almost wanamaliza high school. They were promised nini? Laptops. Sasa wengine wako high school. So the truth of the matter is, we have the capability of understanding that William Ruto is a man that is just having narrative to be elected, then after being elected, is just having his own interest to govern this country. The same man came out saying that he was going to respect the verdicts that are, of course, was going to come from the courts, day in, day out. Now, is a man that now is coming out to tell the courts, lazima mtafuata Kenya nasema. You know? So, mimi Kenya nataka niwaambie siku ya leo, ukiona Rigathi Gachagua anaongelelea maneno ya cartels, muulize, si yeye kwanza ni cartel? Kama Ruto alikimbia aongelelee maneno ya cartels, the same people are there cartels. So what we know is that, as Gathoni Wamuchomba is saying, that Ruto is the definition of conmanship. That is the truth. Watu wa Kenya muliambiwa ati akibeba tu Biblia hivi aweke chini. Miraa yenyu ilikuwa inauzwa pale Somali. Somali naye na serikali yao wakablock miraa kutoka Kenya, wanachukua miraa kutoka Ethiopia. So that is whatever is happening. So ladies and gentlemen, what do you think? Drop your opinion at the comment section below.